Let us pray. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the offices of rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of humankind, we beseech you to behold with your abundant favor us your servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important tasks in this land. Let your blessing descend upon us here in Parliament assembled, and grant that we may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to our charge. All which we ask in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Are there any notices of motions? Any notices of motions? No notices of motions. We now move to the questions without notice, but I have a list of apologies. Today is a half page, but in the outside, I see about 2-3 ministers and a state minister. Anyway, on our list of apologies, we have Honorable C.G.D.N. Chwenga, Vice President, retired Honorable Colonel, retired K.C.D. Mohad, Vice President, Honorable Professor M. Ngwe, Minister of Finance, Honorable T. Machakaiwe, Minister of Youth, Honorable Professor Dr. A. Mubira, Minister of Foreign Affairs and International Trade, Honorable Dr. Z. Soda, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable J. Muskwere, Minister of Skills, Audit and Development, Honorable F. Moyo, Deputy Minister of Mines and Mining Development, Honorable Aramod, Deputy Minister of Industry, Honorable S.T. Quidin, Deputy Minister of Health and Child Care, Honorable A. Mavunga, Deputy Minister of Local Government and Public Works.
In the House, we have Honorable Mafunga, Minister of Veterans and Liberation Struggle Affairs, Honorable Timoyo, Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Makwiranzo, Deputy Minister of Mines and Mining Development, Honorable Marupi, Deputy Minister of Information and Broadcasting Services. Welcome, Honorable Ministers, to Senate. Can we have questions without notice, Honorable Members? Okay. Honorable, no, behind you, Chief Chire. Yes, I'm recognizing you, but I have someone there. I still remember last week, he was standing up. Yeah, sure. Thank you. Honorable Vumo. Honorable? Vumo. Vumo. Yes. Honorable Vumo, then Honorable Senator Chief Chirea, then I come to Honorable Senator Ungwe, then Honorable Senator Kadungure. Yes. Can we have those first? Honorable Vumo first. Thank you, Madam President, for allowing me to ask a question which I wish to direct to the Minister of Mines. Minister of Mines and Mining Development. Thank you. Honorable Minister, early this month we had a tragic accident at Elvington Mine in Chegutu, also known as G Zone Mining. And the accident was preceded by another one in December 2025 at Alicia Mining in Pixton in Chegutu area again. Following the tragic death at Elvington Mine and the growing pattern of mining accidents across the country, what are the immediate and long-term interventions that the government is undertaking to ensure safety and also to ensure that the mine owners are held accountable to the tragic death? And additionally, Honorable Minister, what are the timelines and monitoring mechanisms in place to ensure that these measures are implemented? Thank you. Honorable Minister of Mines. Thank you, Senate President. And I want to thank the Honorable member for raising that question. Senate President, indeed I acknowledge these two accidents that occurred, but I would like the House to note that those accidents happened at illegal mining. Unfortunately, because they are illegal, we were not monitoring those mines. However, even then, we can only be sad or saddened by the fact that there was loss of life. What we have done is now we have increased our number of inspections and reduced the monitoring timeline that the Honorable Member mentioned, Senate President. We are sending our inspectors there on a more regular frequency, and in addition we are trying to get the small and medium miners to register with us, because when they are registered with us we can then be able to go and visit them, monitor them, train them. Senate President, government is very concerned with those accidents. I thank you. Thank you, Honorable Minister.
I proceed to Honorable Senator Chief Chirea. Mazvita, Madam President, kundipa mukana iwoyu. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister weMines. Tinotenda neavo vanotivigira ma-investors vachitichererawo zvicherwa zvepasi. Asi vane macondition api avari kuvapawo maringe nemigwagwa yedu yavari kufambira iyo yakawanikwa yakanaka iko zvino yashata munzvimbo dzedu? Tinotenda Senator Chief. Honorable Minister of Mines. Thank you very much, Senate President. And I want to thank the Senator Chief for raising that question. We have, or maybe I should speak in Shona, Senate President. Senate President, tine yatinoti CSR. Kutaura kuti tinenge tichiti kunharaunda yevanhu munenge muchicherwa migodhi, nharaunda yacho inofanira kuwanawo benefit neCSR iyoyi. Asi changa chiripo ndechekuti CSR yanga isiri yekumanikidzira. Yaingonzi chero maina anenge achida hake ndagadzire mugwagwa anenge asingadewo ongomira. Asi ndinoda kukuudza Senate President kuti iye zvinezvi kunyanya nebhiru redu richauya tichange takutoti maminers vanofanira kuita sei, vanofanira kubatsirawo kugadzira migwagwa iyoyi. Isisu sehurumende tinenge tichifarira kuti migwagwa ive migwagwa yakanaka, nekuti migwagwa yakanaka ndiyo inoita kuti zvinhu zvese zvirimwa zvedu zvifambe zvakanaka. Tinenge tisingangoda kuti migwagwa ishandiswe nevanhu vemarori makurukuru ekumainisa, because aya anogona kufamba mumigwagwa yakashata. Saka taakuvachengetedza kuti vagadzirise migwagwa yacho. Anenge asina kugadzira migwagwa yacho isisu tingati tingamupe mubayiro wekuti aitwe penalized, or tinotombomisa license rake kuti mbomira tanga vanogadzira migwagwa. Ndatenda Senate President. Supplementary. Yes. Supplementary question? Yes. Yes. Madam President, I think I'm confused. Maybe question kusaziwa kwangu yadirectwa to the correct person here apindura kana kuti munhu apindura asi yaifanira kunge achipindura, because kana tikutaura nenyaya yemaroads, roads fall under a certain ministry, not mines. Saka how then can a minister of mines achipindura nezveroad, iye minister wetransport ari muridzi weroad aripo? Thank you. Iyo problem iri pakuti apindura sei zverodzi kana kuti kana ane mhinduro, because mamines akonzera that road, ipapo wanoshanda wesezvi. This is how he came to have the answer. Kuti vanhu vemines vakanganisa road iri kuda kuti igadzirwe. Saka kana wakwanisa kutipindura, is there any problem? Can we proceed? Honorable supplementary question, yes. Okay, Thank you, Madam President. Ndinokumbira kubvunza nichienderana nemubvunzo wokutanga wabvunzwa kuti ivo vanotishanyira vatichisumudzira wava vachiita zvemamaini, pane mutemo wavanopiwa here kuti vabate vashandi vavo vanenge vari vana vemuZimbabwe nenzira kwayo? Nekuti patinoona pese vanenge vachiitirwa hasha vachibatwa zvakashata. Pane mutemo here unovapa kuti kana vari muno vachishanda nevanhu vomuno vavabatiwo sevanhu? Thank you, Madam President.
munowana mhinduro here kuvashandi wemines? Ndinotenda Senate President. Senator wabvunza zvakanaka kuti pane mutemo here unoita kuti ava mamaina vedu vanenge vabva kunze kwenyika vanofanira kubata vanhu vedu zvakanaka. Hongu uripo, mutemo iwoyu uripo. Mutemo iwoyu unonangisa zvinhu zvakati kuti zvimwe zvacho zvinoti izvo mari inohorwa nevanhu vedu itambiriswa nemamaina inofanira kunge iri pamutemo. Tine employment council mumines inotaura kuti uyu wegrade iri anofanira kutambiriswa mari yekuti. Mumwe futi mutemo uripo ndewekuti maminers kana vari kushanda vari pabasa vanofanira kunge vane yatinoti PPE, protective personal equipment, yakaita semamask, yakaita semahovhorosi, yakaita semahelmets neatinoti masafety shoes aya. Saka zvinoitika ndezvekuti sewhole of government tinenge tisenza takawanda, tinosenzawo zveneveema. Veema ndo vanenge vachifamba vachitarisa kuti ko vari kumaina ava vari kuteedzera here mitemo yakaita seiyoyi. Ndinokumbira Senate President kana Senator vaine kwavari kunyatsoziva kuti uku kwazvisi kuitwa vagotiudzawo, vagotinyorerawo pasi. Tinotuma mainspector edu achienda pamwe chetepo noiema kuti zvinogadziriswa. Ndatenda Senate President. I think pane pasara hapo Honorable Minister sekubvunza kwaita Senator wari kutaura harassment inoitwa kuwashandi nevatinoti vanouya vachitibatsira kutimainira. Wari kuona harassment yevashandi kuti havasi kubatwa zvakanaka. Ameno ipapo wanzi zvine mutemo here uripo wari kuuteedza here? Ndofunga ndokubvunza kwaita. Ndinotenda Senate President. Senate President, mutemo uripo kuti vanhu vanofanira kushanda zvakanaka. Tine ministry yedu yeLabor. Ministry yedu iyi ndio kunoendeswa zvinyunyutwa zvese kuti uko handisi kubatwa zvakanaka. Saka ivo veLabor ndo vanozovafambira vovataurira kuti no, isisu tinobvumidza kuti mubate vashandi vedu zvakadari, hatibvumidze kuti muvaharasi. Ndatenda Senate President. Supplementary. There are too much supplementary questions. Can we bring in outstanding questions on their own later? Have you understood me? Okay. To those who want to bring in questions without notice, in the House we have Honorable Minister Mona, Minister of Transport Infrastructure Development, Honorable Jesiah, Deputy Minister of Sports, Arts and Recreation, Honorable Gata, Deputy Minister of Primary, the Minister is here as well, Honorable Simbane Gavi, Deputy Minister of Mines and Mining Development. Ndizvo. Deputy Minister of Energy. Ndinyorereiwo chaizvo. Musatore zvigaro zvevamwe. Okay. Thank you. Honorable Senator Kadungure. Honorable Hungwe Masofunda. Okay, it's Honorable Hungwe. Best. Maita henyu, Madam President, nokundipa mukana wekuti ndibvunze mubvunzo wangu wandiri kuda kuti nyika yese izive, tinyatsotsanangurirwa kuti nyika izive. Madam President, mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister of Mines kuti ndibvunze kuti government yakaita zvakanaka ikabhana lithium kuti ibude iri raw. Mubvunzo wangu uri kuti iko ngavatitsanangurire kuti ilithium yega here, nokuti muno tine zvicherwa zvakawanda zviri muno.
tine chrome, tine copper, tine marasha. Saka tati tingovhunza kuti vamwe ava mamwe minerals vari kuti kudii nawo, nokuti zvavakaita vakaita chinhu chakanaka kuti vanhu vedu vagowana basa, zvinhu zvese zvikagadzirirwa muno zvinofamba zvakanaka, panze pekuti zvicherwa zvedu zvibude zviri raw zvakangodaro. Saka ndati minista ngavanyasotitsanangurira nyika yese inzwe kuti zviri kufambiswa sei. Mazvita. Thank you, Honorable Minister. Ndinotenda Senate President, ndichitendawo na Senator Hungwe wavhunza mubvunzo uyu. Zvedi nyaya yelithium kumiswa kwayakaitwa kuti iexportwe kwanga kungori mumanewspaper. Chiripo chacho ndechekuti lithium yakamiswa kuexportwa. Ngei yakamiswa kuexportwa? Chekutanga tiri kufunga kuti yaitengeswa nemutengo uri pasi pasi. Sekuziva kwenyu lithium tatoiti white gold nekuti yanga nemutengo uri pamusoro-soro, asi wakazenga wadzika pasi pasi. Saka lithium yedu yanga yakungoenda ichitengeswa iri pasi pasi. Saka zvatakazoita takazobvana kuti ibude iri ore kana kuti concentrate. Saka takazovataurira maminers kuti ishande izve ibve pahuconcentrate ipapo, zvedi vakatanga kushanda. Asi Senate President, chatakabva tangoona nekukurumidza ndechekuti lithium price yacho yakabva yakwira ne25%. Ngei yakakwira? Nekuti Zimbabwe ino mainwa lithium inobatsira nyika rose, yandikati global produce, and also ichibatsira matunhu akawanda muno muAfrica. Muno muAfrica Zimbabwe itori pamusoro-soro pedzimwe nyika dzinomaina lithium. Saka ipapa ndo patakazoona kuti kubhana kwataita uku, heya ava mamaina vanga vasingade hawo kuiprocessa kuti ite lithium sulfate. Saka iko zvino izvi vakatanga kuvaka, vamwe vacho atopera kuvakwa, svondo rakapera iro pane 72 tons dzakatoburitswa dzelithium sulfate. Kana ya lithium sulfate ndiyo yatinofarira. Ngei? Nekuti inoshandiswa kugadzira zvinhu zvakaita semabhatiri, dzinoshandiswa kana kuti atinoti ma-electrical vehicles, motari dzemagetsi. Senator vabvunza Senate President kuti ko ilithium chete here yamakabhana? Senate President, tichitedzera strategy yemutungamiri wenyika Dr. E.D. Mnangagwa, takabhana kuti chero chese chinonzi o hachifanire kuburiswa munyika muno chakadaro. Saka takabhana sana chromium, tiri kuti iprocesse matombo chaiwo black granite, tiri kuti icheke moapolisa moita se motengesa. Izvi zviri kuita kuti mitengo iwande. Chechipiri, zviri kuita kuti mabasa acho aite sei awandewo, nekuti pazvinenge zvaakuprocesswa vamwe vanhu vanotopinzwa basa kuti vachiisa mabasa ari pasai. And saizvozvo zviri kutaura kuti isisi hatichaexporta mabasa edu because taakuzviitira tega muno, and taakutengesa zvinhu zvedu tichitengesa neprice yakanakisisa. Senate President, takagara zvepasi seMinistry of Mines and Mining Development, tikabuda negwaro rine 11 mapoints atinoti macompliant points atinotaura kuti kana pachimainwa chii chinofanira kuitwa, and kuti chinhu chizobvumidzwa kuti chiexportwe chinenge chakaita sei. Zvimwe zvacho ndo zvatatombotaura munomu kuti tinenge tichida kuti vashandi vabatwe zvakanaka. Zvimwe zvacho ndo zvatinenge tichiti mimwe migodhi midiki diki hatidi kuti
vekunze kwenyika vauye vachere mumigodhi imomo. Tochada kuti vanhu vedu vaite sei, vachere. Ndinotenda Senate President. Thank you, Minister, Deputy Minister Mines. We go to Honorable Senator Kadungure. Maita henyu Madam President, nokundipa mukana wokuti ndibvunze. Mubvunzo wangu wakanangana na Minister Veterans, Minister Mavhunga. Mubvunzo wangu unoti vakamboti promisa kuti vachaita revetting vakabatsira muhondo. Tokumbirawo kuziva kuti vagadzirirawo kusvika papi kune vakabatsira muhondo vakambovhetwa mazvita. Honorable Minister. Mazvita, Honorable Senate President. Tinoda kutenda Honorable Senator Kadungure nemubvunzo. Zvedi macomrades vakavhetwa makategories akasiyana-siyana. Ndingati kune vakatanga kuvhetwa 97 vanova ma-war veterans. Asi 2022 ne-2024 kwakazovhetwawo ma-war collaborators nema-non-combatants. Vavhetwa ivava chasara kuti mazita avo aburitswe mubepa yatingati gazetini inova yava pachidanho chepamusoro-soro kuti iitwe. Inoitwa chete kana patenderanwa Minister weFinance naMinister wema-war veterans kuti nokuti zvinozofanirwa kunge zvichitevera zvinenge zvichiisa mari mukati. Saka ndinoda kuvimbisa kuti tava padanho rakanyanyisisa rekuti mapepa aya akwanise kunge achiburitswa. Ndinotenda. Thank you. We have the Minister of Home Affairs, Honorable Kazembe Kazim, and Minister of Women Affairs, Honorable Minister Mshangwa, in the House. To those who want to bring in questions without notice. Can we proceed with questions without notice? Honorable Mfumira, Honorable Tongogara, Honorable Bima, Honorable Zindi, Naguna Rikai, Honorable Senator. We go to Honorable Female. Honorable Chief Nechombo, Jimbo Yema Chief Irikumberi. Anyway, Tokpai Mukana, then Honorable behind you, Mulilo. Yes. Can we have those? Can I have the list? I start with Honorable Mufumira. Ndinotenda Madam President kundipawo mukana wokuti ndibvunze mubvunzo. Mubvunzo wangu wakanangana naMinister weEducation. Ndotanga nekuda kuatenda nepolisi yakadaidzirwa yekuti zvikoro zvese zvikwanise kuteedzera heritage based curriculum. Pane nhau yakabuda zvakare yemamwe ma-other examinations boards asiri ZIMSEC. Ndanichibvunza kuti tinzwe kuna Minister kuti vachiri kutenderwa here kuenderera mberi vachiita zvakare ZIMSEC, ende kuti zviri kutanga rini, nekuti zvinotaurika musocial media zvinovhiringidza even vabereki vane vana vamwe vanga vasati vatanga heritage based, kuti tikasvika November vanonyora sei vasina kugadzirira. Ndinobvunza izvozvo kuna Minister kuti vatsanangudze kuti vanhu vanzwisise mazvita. Honorable Minister of Education. Ndinokutendai mubati wechigaro. Ndichitenda Honorable Senator Mfumira nemubvunzo wakakosha wekuti jekese vanhu vanzwisise zviri kuenderana nedonzvo rehurumende maringe nenyaya yebvunzo.
ichokwadi vamwe vanhu havana kunyatsonzwisisa gwaro ratakaisa kune vanotevhenyura nhau. Takataura isu tikati mukabhineti mwedzi wapfuura makabvumirwana kuti heritage based curriculum inova iyo curriculum yenyika yeZimbabwe ndio iri kutarisirwa kuti muna 2027 zvikoro zvese zvehurumende zvemamissionaries vechechi, ma-ATS, ma-independent colleges, ma-private schools, zvese zvikoro zvinge zvakunyoresa bvunzo dzezimseki. Asi hatina kurambidza zvikoro zviya vari kuita Cambridge, hatina kuti tarambidza. Takati isusu zvikoro zvese zvinotarisirwa kuti gore ramangwana 2027 vegore rino iri havana dambudziko. Ava tutaura vana veform 4 vegrade 7 veform 6 vari kungonyora Cambridge yavo iyoyo. Kune vaya vekuHarare International School chinova chikoro chinotora vana vazhinji vevamiririri vatingati maambassadors. Icho ndo chikoro chatakati aiwa icho tinochisiya chakadaro. Ava havatarisirwi kuti vatange zimseki gore ramangwana. Asi zvimwe zvikoro zvese zviri kusungirwa nemutemo. Mutemo we-Education Act section 63 chapter 25 inotaura yoti munyika muno munofanira kunge muine curriculum imwe chete inova iyo heritage based curriculum. Sei tiri kuti heritage based curriculum? Yakatsvenenzverwa zvichienderana nedonzo uye vision yemukuru wenyika Baba Mnangagwa yekuti patinosvika kugore ra2030 vanhu vane vasimukira magariro avo munyika. Zvinogona kuitika chete nekuda kwedzidzo, nekuti dzidzo yatiri kupa vana vezvikoro mazuva ano idzidzo inoenderana neyatinoti 21st century pachirungu, kuti vana vanofanira kuva neutesva hwenjere hwokuti vanogona kutogadzira mabasa avo vari pachikoro. Muchirungu yatoti innovation inozoita kuti kuve neindustrialization, kureva kuti maindustry vana vanenge vachiita izvozvo. Tachiona zvikuru sei vana vachigona kugadzira mabasa emaoko asi vanga vachizoshayiwa mari. Asi taona kuti hurumende yauya nemari yatinoti yeresearch fund 1% yehomwe yenyika yose kutanga gore iro rino iri inenge yakuenda kunobatsira vana vekumauniversity kana malecturer kana vekuprimary nevekusekendari kuti vaite zvakanaka. Sei tadaro kuti titi heritage based curriculum? Tataona kuti zvikoro zvizhinji zvinonzi zvemaprivate vari kutorega kutodzidzisa vana Shona, Ndebele, Tonga, Nambia, marudzi edu havadzidzisi. Vana zvakare vanodzidziswa history yeBritain and Commonwealth kana yekunana America, havatozivi history yenyika yedu yeZimbabwe. Saka izvozvo ndiwo matanho atorwa nehurumende tichiendera mberi mubato wechigaro. Nyaya dzemabasa emaoko kuti mwana paanopedza form 4 kana form 6 agone kuva nemabasa ake aanoita, nokuti havazi vana vese vanoenda kuuniversity. Saka tiri kukurudzira kuti ma-exams, bvunzo dzezimseki kutanga gore ramangwana ndo dzichanyorwa. Asi kune vanoda kunyoresa Cambridge vakasununguka kuuya kumaofisi kwedu
nhasi chaiye tatowana vamwe vezvikoro vatouya vakatoti isusu tafara nedanho iri. Zvikoro zvemunomu zvinonzi zvepamusorosoro vatouya kuofisi, handichatauri mazita, vakati tokutendai minista nehurumende yose vachitenda president nedanho iri, vakati ivo vachatotevedzera izvozvo. Saka tiri kuona kuti vari kurifarira danho iroro. Saka tinokurudzira zvikoro zvese kuti vaite izvo, asi kune vanoda kuita vachinyoresa vanawo mabvunzo mbiri dzeZIMSEC nedzeCambridge. Vakasununguka. Ndichigara pasi mubati wechigara kunyika yeBritain percentage 5% mubati wechigara ndo vanonyoresa Cambridge kuBritain kwacho. 95% vanonyoresa inonzi AQA, ndo kunobva bvunzo, ende kunonyorwa bvunzo imwe chete. Kune yavanoti national curriculum, kureva kuti dzidzo yakanangana nenyika yavo 1. Zvino isi kuno tinoda zvekure tichisiya zvedu zvemuno, asi kana vanhu vachidawo zvekure vanoita, asi votanga vambonyora ZIMSEC yedu zvemuno zvinoenderana nedonzo remukuru wenyika Baba Mnangagwa. Ndatenda. Thank you very much. Supplementary question. Thank you. Honorable Senator. Ndinoitwa Manyengawana. Ndinotenda mubati wechigara. Mubvunzo wangu yewo kuna minista wezvedzidzo. Minista wezvedzidzo mauya yakanaka, polisi yakanaka yekuti vanhu vadzidze zvemuno. Asi mubvunzo wangu uri kuti minista mati gore rinouya vanhu vobva vatomira kunyora zveCambridge. Ko vanga watotanga syllabus dzakadai sedzeCambridge vari form 3 nevari form 5 muchavapa mukana here kuti vapedze zvavo zveCambridge since vanga watotanga syllabus yeCambridge gore rinotevera, nekuti masyllabus anenge ari kuenda nemakore mairi. Tatenda. Okay, Honorable Minister. Tsanangurirai Honorable Senate. Nemba. Ndinotenda mubati wechigara. Nditenda Honorable Senator Manyengawana. Ndafungidzira ndatsetsemura ipapo. Vana veform 5 vari kuita Cambridge ngavarambe vachiita, nekuti havana kurambidzwa kunyora gore ramangwana ra 2027. Asi zvino takatotanga kudzidzisa kune vaya vasingazive kuti heritage based curriculum chii, iko kwacho kuma-private schools takatotanga kuvadzidzisa kuitira kuti vachidzidza zveCambridge vachiita zveZIMSEC. Mubati wechigara, kana takatarisa macurriculum maviri aya toda kudzidzisa vari kumusha, kana ari masomo, kana chiri chirungu, maths hadzina mhosva kuti heritage, hadzina mhosva kuti iCambridge. Kwatinongoona kungangoita kwavanozongoda kuti vasimudze geji, kudzikisa geji, ndo kunana heritage studies, kunana history yeZimbabwe. Ivo vanga vachitaka zvekunana Britain, ikoko chete. Kumwe kwese physics, chemistry, biology zvinongofanana. Thank you. Vana vazhinji vaitongonyora, tozva mwana kumashure ainyora muna June Cambridge, muna paform 4 onyora ZIMSEC. Vamwe vaigona kutonyora nguva imwe chete, zvagara zvichingoitika. Saka isusu tiri kuti hatina kurambidza, ngavarambe vachiita Cambridge yavo vagonyora next year, asi vasati varejisa ivo votanga varejisa yedu yemuno. Ndatenda. Thank you. Supplement. Titeerere kuitira kuti tirege kuramba tichizokorora kubvunza zvimwe chete zvondikuona vanhu vane questions akawanda. Supplementary question. Mazvita Mbatichika. Senator Chief Chikwaka. Mazvita Honorable President. Ndaikumbirawo minista wabva wanyatsorovedzerawo futi kuti sezvo muurongwa uhu vane urongwa humwe hupi hwokutiwo idzo physics nemaths dzichiitwawo mururimi rwedu, kwete chirungu chacho ichocho, kwete chirungu chacho. Madam President, ndiri kudaro nei
tarisai zviri kuita dzimwe nyika. Vana vari kudzidziswa kubva kupuraimari nemitauro yekwavo. Tarisai maChina. Ezvino vanoziva kuti ivhu rinotorwa iri ropatsanurwa nephysics negeography nemaths kuti vabuditse simbi. Muno muchirungu chinotivhekisa zvokuti hatigone kuzonyatsozviita. Vana vacho toramba tiri varanda vanhu vokunze nemitauro yavo. Saka isusuwo nemutauro wedu wakanaka wakadiwa naMwari tichatanga rini kudzidzisa nemutauro yedu. Ndatenda. Thank you, Honorable Minister. Tenda mubati wechigaro. Ndichitenda Mambo Chikwaka vasimudza mubvunzo wakanaka. Nyaya iyi haina kutanga nhasi. Ndinotenda kuti Seneta Mulochwa vakaibvunza gore rapera kuna November. Tikataura kuti inyaya inodakadza. Ini saminister wedzidzo yevana veprimary zvinofadza moyo wangu kuti mwana anodzidzisiwa neChishona kana neNdebele kana neChisutu, achidzidzisiwa maths, aidzidzisiwa history, aidzidzisiwa masubjects ese. Asi zvinoda kuti tigare pasi neyatinoti whole of government approach. Mauniversity ari kutraina maticha acho nematichers college, mapolytechnics, togara toita musangano wedu wokuti tozvitangisa rini, noti pachada kunyorwa maths dzacho dzoda kunyorwa neShona nemalanguages ese, physics yacho yonyorwawo neNdebele, yonyorwa neTonga, kuitira kuti mwana ari kubhinga anotaura Chitonga nemurairidzi anoticha physics neTonga, mwana okumidza kunzwisisa. Ndo kwatiri kuda kutoenda ikoko. Asi hatigoni kuti nhasi unotaura kuti gore rakati tiri kutanga nekuti pachine basa guru roda kutanga raitwa. Ndatenda. Thank you, Honorable Senator Bima. Oh, Tongogara, sorry. The list is starting with Comrade Tongogara. Mazvita zvenyu, Madam President. Mubvunzo wangu wakanangana na Minister Deputy Minister of Health and Child Care. The Deputy Minister of Health is not in the house, and also the leader of the house is not here. Can we please keep your question? Maybe they will walk in soon. Honorable Bima. Ndatenda, Madam President. Mubvunzo wangu wakanangana na Deputy Minister of Sports and Arts. Madam President, nyika inopiwa kudada kana iine nyanzvi mune zvinhu zvemutambo sama sports and arts. Takava nenyanzvi dzakawanda before independence nevamwe after independence. Tichiri kutondera mazita akaita sana Atwell Mandaza vekumhanya, vana George Shaya vebhora, vana Safirio Madzikatire vokusetsa vanhu, navamwe vakadara. The list goes on and on. Ndichida kubvunza Minister kuti tine urongwa here hwokucherechedzawo magamba munyaya dzesports, munyaya dzearts, nokudawo kuti vari kukura vanodawo kuva noruzivo rwokuti kune vamwe vakaizvigona naivo vagotarisira kuzvigona nokupfurikidza ipapo. Tino urongwa ihwo here hwokucherechedza magamba edu kune nyaya dzearts, kune nyaya dzesports. Ndatenda, Madam President. Thank you. Honorable Minister of Arts and Culture. Ndinotenda mubati wechigaro, ndigotenda zvakare Honorable Senator Bima nemubvunzo wavo wakanakisa zvakanyanya. Hongu kana tine vanenge vabudirira zvakanyanya munyaya dzemitambo kana kuti munyaya dzeculture kana kuti maarts edu tiri muno muZimbabwe, pachiShona vanoti huru inokudzwa nevekwayo. Isu sehurumende hongu tinovacherechedza, hongu tinovarangarira, hongu tinoramba tichishanda pamwe chete navo nguva nenguva. Kana tikange takatarisa kune vanoita zvekutamba
mitambo yakasiyana siyana. Tine mabhodzi atinawo atinovaisa maari kuti tinge tichishanda nawo kuitira kuti tirambe tichiwana ruzivo rwavakanga vainarwo vachitibatsira kuti tirambe tichiita advance masectors ingava yesport kana kuti yearts and culture zvichiwanikwa zvichikura. Mubati wechigaro nditenderei zvakare kuti nditi kuburikidza neutongi hwapurezidendi vedu baba vaMnangagwa, ndofunga makare kare maiona kuti kana tine vatinoti malegends iwawo vakakontributa zvakanyanya mumasectors earts and culture neemitambo, vakanga vasingawani ruremekedzo zvikuru kwazvo kana vachinge vashaya. Asi ndofunga muri kuona kuti mazuva ano kana munhu akange ashaya ari muimbi kana kuti achiita zvebhora aine mukurumbira, tavawo nemukana wekuti timupe ruremekedzo rwegamba kuva national hero chaiye. Ndingangopa semuyanzaniso wekuti takaona the late baba Mutukudzi vachipiwa ruremekedzo rwekuva gamba. Sehurumende hatingomiriri chete kuti munhu atange ashaya kuti azokwanisa kunge achipiwa ruremekedzo. Tine maawards atinoita kuministry kwedu sehurumende ari kumabazi mairiwayo madepartments andareva rearts and culture pamwe chete neresport. Tine section inopa ruremekedzo rwekucherechedza basa guru rinenge rakaitwa nevekuarts and culture vanocherechedza zvakare basa rinenge rakaitwa nevekumitambo yakasiyana siyana. Tikatarisa maassociations edu chaiwo, vanhu vakaita mukurumbira tiri kuona pari zvino mazita avo anoramba achitaurwa, vari kushandiwa navo kuti tibatsirane pamwe chete kuti even nevana vechidiki vari kuuya vanoramba vachiziva nekudzidza kubva kwavari pane zvavakanga vachiita. Then tikatarisa zvakare tiri kuministry kwedu mubati wechigaro, zvirongwa zvatinazvo zvekuti varange vachizivikanwa hazvisi kupera. Tine danho ratakaita isu seministry kuti tisu tiri pamberi pekuonekwa kwekugona kwevanonge vachiita zvemitambo zvenhabvu, malegends edu akabva nenyika kubva kare, ngatiwanikewo tichiwana patinovaisa kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe kana rukange richiuya rinokwanisawo kuvaona richivaverenga kuti vazive kuti paya panenge pachitaurwa kana kunzi kune akanga achimboekta achinzi Parafini anga ambori ani uye anga achiita nezvei. Tine madocumentary ari kuitwa ari under ministry yedu kuri donzvo rire kuti tichengetedze basa rakaitwa nevari muart sector nevari musport sector, tichizvichengetedza kuitira kuti mazera anouya arambe achivaverenga, arambe achivaziva. So urongwa tinahwo mubati wechigaro hwakawandisa, maprogramu acho mazhinji anosiyana siyana zvichiburikidza nekuti kubatiko ripi datenda. Thank you. We go to Senator Zindi. Rita, Madam President, mubvunzo wangu wakanangana negurukota reHome Affairs, Honorable Kazembe. Thank you. Ndoda kuti ndibvunze kuti kana mapurisa vachichengetedza runyararo kana kuti vachienforsa mutemo, ndashaiwa izwi rekutaura pashona, vachienforsa mutemo, pane pavanoshandisa anonzi matear gas. Saka ndinoda kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvinhu here zvinonyatsova neguidance kana kuti kurarama nekuziva kuti mapurisa anofanira kushandisa tear gas panzvimbo yakadii uye nguva yakadii uye zvaita sei. Ndiri kubvunza mubvunzo uyu ndichida kupa mufananidzo wezvakaitika. Ndofunga mazuva mairi matatu apfuura, bhazi raenda kuGuruwe rakakandirwa tear gas namapurisa, muine vabereki, muine vana,
vese mapassengers vanga vari parwendo rwekuenda kuguruve. Mazvita. Honorable Minister. Mazvita mubati wechigaro. Rega nditore mukana uno nditende Honorable Senator Zindi nemubvunzo wavo wabvunza. Vaita zvakanaka vavubvunza mubvunzo uyu. Chekutanga ndechekuti hongu mapurisa vanodzidziswa kuti vanoshandisa tear gas kana zvaita sei. Haingoshandiswi pese pese. Inoshandiswa paya panenge paita mhirizhonga yekuti zvimwe zvese zvaramba kuti vanhu vaparadzwe vanzi vachiparadza vachibva pavanenge vari pavari kukonzera mhirizhonga. Ndiwo yatingati pachirungu last resort. Uye ine mashandisirwo ayo. Ndo chokwadi. Chechipiri, Madam President, chekuti ndinokumbirisa kuti vanoremekedzwa tisateedzere social media. Mazuva ano social media yashata, Madam President. Yashatisisa zvekuti pamakagara, Madam President, munogona kuburitswa mune video muchitaura zvamusina kubvira mataura, muri nzvimbo yamusina kubvira maenda muupenyu hwenyu. Ndo technology zvayakuita. Kune yakunzi deep fake technology. Inokuburitsa uchitaura nemaoko achidini yogotenderedzwa nyika yose. Vanototi yuwi Madam President angu wapindwa nei, asi musina kana muchitaura. Saka ndinokurudzira nhengo dziri muno nevakumba kuti tisateerera. Bhazi riri kutaurwa naHonorable Senator Zindi, handizivi kuti nyaya iyoyo ndeya 2020. Hakuna chakadaro, ndobva kumacentra wenyu kuguruve ndotopfuura neko. Hakuna zvakadaro zvakaitika. Video iri kutenderera ndeya 2020, manguva eCovid. Hatizivi zvii zvazvaitikawo panguva iyoyo yatingati context. But 2020, 6 years ago. Saka tongwarira social media. Asi muchidimbu hazvibvumirwe kungokanda kutega pese pese. Pane painokandwa uye pane makandiro inenge iri last resort. Tinotenda. Mazvita, Minister. Supplementary question. Mazvita, Madam President, ndoda kutenda zvikuru mhinduro yatapiwa naMinister maererano nenyaya yebhazi iroro rekwaRimbi. Asi maonero angu zvendodzoka ndoti kanazvo zvakadaro havaoni here kuti kutobvunza kwacho kwandaita ndekwekuti vange vachizviisa pachena kunyika kuti zvinhu zvakadai hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinoitika, kushandisa matiegas pese pese samapindurire avaita. Mazvita. Thank you, Honorable Minister. I'm not giving, Honorable Senator, I'm not giving the Minister to answer that one. Can we proceed with questions without notice? Honorable Senator Chief Nechombo. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister weHome Affairs. Mubvunzo wangu uri kuti ndeapi matanho anotorwa munzvimbo dzinenge dzine makuwa kana kuti marinda dzinenge dzaonekwa kuti dziri kuda kushandwa, paroda kuitwa mining, paroda kuitwa imwe development, nemaringe ekufukura kubviswa kwewafi mumarinda iyayo wachiiswa pane dzimwe nzvimbo. Ndeapi matanho tijekeserewo, uyezve zvinotungamirirwa nemutemo upi wacho kuitira kuti vanozoda kuverenga vagozoverengawo kana pane mitemo yematanho anotorwa. Ndinotenda. Honorable Minister. Tinotenda, Madam President. Ndotenda zvakare Honorable Senator vari changamire nemubvunzo wavabvunza unokosha. Hongu zvinobvumirwa kana zvaonekwa zvakakodzera kuti vari pavarere vabviswe kuti paitwe rimwe basa, asi pane mitemo miviri inoteedzwa.
pane uri kuhome affairs unoenderana nemabets nemadeaths unobatanidza nyaya dzemaburials nendei, poita mumwe uri kulocal government weCemeteries Act. Saka vanenge vaifunga kuita saizvozvo kuti vabvise mutumbi kana kuti maremains emushakabvu nokuti vane basa rida kuitwa, vanonyorera kuhome affairs. Isi tinoshanda pamwe chete nelocal government, ndo kunobva mvumo yacho yekuti vabvumirwe kuita basa iroro. Tinotenda mubati wechigaro. Thank you, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary question. Madam President, ndinoda kubvunza zvakare kuti vatariri vematunhu varidzi venzvimbo madzimambo ane chekuitawo here panyaya yakafanana naiyo? Honorable Minister. Tinotenda Madam President. Hongu pazvinouya kuministry kwehome affairs through national museums inotogara pasi nemadzimambo, haigone kupa mvumo iyoyo pasina kutaurwa nemadzimambo. Tinotenda. Sazwika, I think. Thank you. We go to Senator Mlilo. Ngiyabonga mthungameli weSenate ukunginikeza leli thuba. Mina umbuzo wami ngiqondisa kuMinister of Energy. Mthungameli, kulohlupho olukhona ngathi luhlukumezo olukhona ebantwini jikelele. Kule number leyi esetshenziswayo okuthiwa nge-call center iyathatha amalanga ingasebenzi, kodwa kuyiyo okuthiwa abantu bayifonele. Inamba yakhona kuthiwa ngu-704. Kuke kwenzakala la kimi yinto engiyikhulumayo, ngikhuluma into eyenzakeleyo engelobufakazi layo. Ngithethe iviki yonke ngilokhe ngifonela u-704 yena lo abathi i-call center number eyiyo ephendulwa ngabantu abakhona ngapha eHarare. Ngithe sengibona ukuthi njoba u-704 lo kasebenzi, ngagugula. Uguguleni kwami kwaphuma amanye amanamba aqalisa ngo-0808 kumbe i-landline, ngabe ngifonela yona leyo namba. Bangiphendula ke laba bantu bathi kwenzakeleni, ngathi ngile fault endlini yami. Can we wait for the minister to answer us, because if we bring in stories, Honorable Member, at times we waste our time. Ngiyabonga Thank you. Can I have the minister to answer? Wothini ngifake nje okunye okuqhakathekileyo ngibese ngihlala phansi. Ukuthi not something important. We want a question only. Yes, I'm doing it now. Ngiyabonga. Into engibuza lapha ukuthi inamba leyi njengoba ithatha amalanga ingasebenzi, abantu bancedise kanjani ukuthi baze bathothe izesa ezindlini zabo? Ngiyabonga. Okay, thank you. Honorable Minister. Honorable Minister of Finance. Thank you, Madam President, ma'am. Also to appreciate the Honorable Senator for asking the question about the 704 number. So the 704 number is a number that is mostly directed to just a control center where they just receive the requests, but they are not the people that then come to react to the problems. It's just a call center where you call in and then they record the problem and then pass it on to the engineers who then come to try to rectify the problem. So I'm very sorry if the Honorable Senator has had situations where the number has gone on not being picked up. Under normal circumstances, the number should be responded to. There should always be someone at the receiving end to pick up and record the issue that the client or the customer would be raising and then passing it on to the relevant
the departments. But what I can agree with the Honorable Minister in terms of, with the Honorable Senator in terms of delays is that because the Department of ZETDC is always receiving a lot of issues in one way or another related to issues of electricity, especially coming in from the households. The complaints are a lot, and it takes a number of hours mostly. We don't expect it to go into days, into a lot of days, but normally it would take a number of hours for them to then be able to respond and rectify the problems. Sometimes the problems can be just solved without coming to an address or a household. But if it is a major problem, take for instance, it is the issue of a transformer that has gone down, especially during the recent rain season. A lot of complaints were coming up because transformers were getting damaged by lightning. It will take a number of days. If the transformer needs to be replaced, they will then take a number of days to come and rectify or find a new transformer to replace that one. And normally if it's an emergency situation, the engineers are supposed to come immediately to come and respond. So what I would suggest is, if the Honorable Senator is calling the 704 number and it's not being picked after a few rings, they should continue to dial the number, maybe with a few intervals of stoppage, but it is advisable to continue to call the number so that the people at the control center can be able to pick up the issue and pass it on to our engineers. But we also have the ZETDC websites. There on the websites, there are also other cell phone numbers that can be used to contact people from the ZETDC, especially from the local, agencies in the district there. The numbers are there, and the Honorable Senator can contact those immediately, and then they can be able to come and deal with issues, especially in the districts. Thank you. Thank you, Honorable Member. In terms of standing order number 67, time for questions without notice has expired. Madam President. Yes, Honorable Member. I propose that the time for questions and answers be extended. Who seconds? I second. Thank you. With how many minutes? $15 minutes, Madam President. Okay, time for questions without notice has been extended for 15 minutes. Honorable Chakabuda. Honorable Chakabuda. Oh, okay. Is there Honorable Chakabuda? Yes. All right. Thank you, Madam President. Madam President, my question is directed to the Minister of Higher and Tertiary Education, if he is around. He is. If he is not, can you ask No, somebody he is around. You have been listening to him. Okay. I just want to verify. Oh, it's the primary. It's okay, primary. all right. Now, it's for secondary education. Yes. No, he's not in the house. And even the leader of the house is not here. Okay. So we proceed. You can put it in written form. Maybe next week you will respond. Okay, thank you. Thanks. Honorable Senator Katumba. Mashita, Madam President. Yes. Mubvunzo wangu kuna Minister of War Veterans uchiita se follow up yemubvunzo wangu we last week. Ndoda kunzwisisawo kuti zviri pamutemo here kuti kuma beneficiaries aya ema detainees kana kuti ma war vets anosubmita ma papers after 5 months
munhu odzoserwa mapepers chinzi bepa harisi kunyatsooneka. Havavherify here pavanenge vachisubmita paya. Anobatsirika sei munhu akadaro? Honorable Minister. Mazvita Honorable Senate President, tinoda kutenda Honorable nemubvunzo wavo. Ndinovimba vari kurevera pama beneficiaries kana kuti maspouses vanenge vakutoisa mapepa avo achida kuprocesswa kuti aende kupensions. Wongu vanogona kunge paoffice pedu isisu vaona zvakanaka, asi uko kumari uko vakangonosvika vakaona kamwe kavasingaonzwisise vanodzora bepa vachiti kunyatsokuuya zvinonyatsokuonekwa. Naizvozvo tinoda kukurudzira vose vanoita maapplications avo kuti pavanoenda vachinofotokopa mapepers avo vakwanise kuenda kumishina inoita kuti zvinhu zvavo zvinge zvichioneka kuti zvisadzokere shure. Asi kana zvichinge zvadzoka saizvozvo zvinogadziriswa vanhu vachibhadharwa. Ndinotenda. Mubvunzo uri kutaura kuti why after 5 months? Hazvinge mumwe atofa here wechipiri mufamily yenenhamo? Ndinotenda Senate President. After 5 months ndinovimba kuti dziri kukonzerwa nokuti isu kwedu tine madistrict offices. Munhu anonyora mapepa ari kudistrict office ouya kuprovince ouya kunational, then kubvawo kuimwe ministry kuenda kune imwe ministry. Asi ndinoda kuvimbisa kuti isu hatizvichengeti zvakanyanya, tisingazive kuministry kunozonowanda zvinhu zvepensions ikoko kuti kune kwakawanda zvinhu zvakadii. Asi ndinovimba kuti izvi zvichagadzirisika nekuda kwekuti izvo hurumende yakugadzirisa nyaya yakudigitaliza kuti zvinhu zvese zvingoitwa nemishina zvisatore nguva kuti zvisvike kumaofisi. Naizvozvo ndinovimba kuti izvi zvinogadzirisika zvikurusa. Ndinotenda. Daishgada, thank you. Honorable Senator Ngwena. Thank you very much, Madam President. My question is directed to the Minister of War Veterans. How is the ministry improving its communication channels to ensure all veterans, including those who are in remote areas, are informed about their benefit programs and how to access them? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Honorable Senate President, and I want to thank the Honorable Senator for such an important question. Our ministry is now decentralized to district level, meaning that we have district officers who are stationed at district officers, and our members there can approach those offices, and we are going around making some awareness meetings to ensure that our members are aware of the statutory benefits that are supposed to go to them. So I think with time, those who were not aware of their benefits will end up knowing their benefits, because we are moving around and we now have offices, and our officers, they now have vehicles to reach out to the districts and wards. So I think the problem is going to be of the past. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Questions without notice. Honorable Senator Chavangu. Thank you, Madam President. I would want to direct this question to Honorable Minister of Home Affairs. Minister of Home Affairs. Okay, Home Affairs. There is a huge backlog for passports, national identity cards, birth certificates in the country. What are the timelines? Are there timelines in place to meet this debt, this backlog, so that to ensure that citizens of Zimbabwe can
exercise their constitutional right to identity? What mechanisms are you putting in place? Maybe in addition, Madam President, also considering that our children cannot be enrolled in schools without birth certificates. Honorable Minister Kazembe Kasem. Thank you, Madam President. And let me also thank Honorable Senator Shabangu for that pertinent question. Madam President, to be perfectly honest, up to this stage, I wasn't aware that there's a backlog. I'm hearing it for the first time. As far as I'm concerned, we cleared the backlog, especially the passports. We cleared that backlog a long time ago, courtesy of the intervention directed by His Excellency, the President, where we went the route of deploying the latest technology in development of passports. In fact, we could be the only Southern African country that is now producing e-passports, courtesy of the leadership of His Excellency, the President. And not only that, Madam President, we deployed what we call the ZPRS, the Zimbabwe Population Registry System. I must say to this August House, we could be again the only country in Southern Africa, if not Africa, who has deployed such technology in the country. The aim and objective being to clear backlogs and ensure people have access to these vital documents. Now, going forward, this technology is being deployed in phases. This is what has seen the production of e-passports. It's an output of this technology that we're deploying. When everything is said and done, our hope is that people will be able to apply for their birth certificates and even their passports online in real time. That's where we are going. But we are almost there. But to say we have a backlog, I've not said that. But however, I'm not trying to, by any means, indicate that the senator is not telling the truth. I will go and have a look and see if that is correct. But if it is correct, we'll deal with it. I'm aware that we've had challenges recently of people failing to get their birth certificates on time due to some circumstances, which were at the time beyond the ministry's control. But however, this has been addressed. We had challenges with funding challenges, but this has been dealt with. It has been addressed by the Minister of Finance, because as you would appreciate, we work from one fund as a government, and there are competing demands for the same resources. But however, this issue has been discussed, and I'm aware, I've been told that now we've been resolved, or we are being resolved. So that issue, that small challenge should be a thing of the past. But otherwise, I'm not aware of any backlog, but I'll still check. Thank you, Madam President. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, Honorable Tongokar. Master zvenyu, Madam President. Honorable Minister vataura kuti kwanga kuine dambudziko remari. Asi kuministry kwavo tinoziva kuti kune mari dzinobhadhariswawo vanhu. Pane urongwa here kuti chikamu chemari iyoyo vanodzoserwawo kuti basa rirambe richienderera mberi, imwe mari ichienda kuma-national corporate kumazvita. Honorable Minister. Tinotenda mubati wechigaro. Ndinoda kutenda zvakare Honorable Senator Tongogara ne-follow-up question yavo. Hongu ndo shuviro yedu tese tese, asi tinozoziva zvakare kuti mari yese inopinda munyika, ingave inopinda neministry ipi kana department, inoenda inonzi consolidated fund yehurumende, homwe yehurumende. Tinotozoti kana taakudawo kushandisa zvimwe zvinhu toenda kuhomwe iya tinokumbira. Saka yose yavari kutaura Honorable Senator inouya yemapassport yezvii inoenda kuconsolidated fund iyoyo. Kana taakuda kutenga zvikwanisiro tinoenda tine nzira yatinoenda nayo ikoko zvakare kunokumbira. Asi inyaya yakanaka yavataura, yatakambotaurawo nesuwo, tiri kukurukura naMinister weFinance kuti dai zvaibvira atisirewo kachikamu kekuti kukwanise kuramba tichiendera mberi nebasa kuti vanhu varamba vachiwana zvitupa zvavo nemapassport avo
iyo hurumende ichiwanawo zvainowana inyaya yakanaka asi inyaya yatiri kutaura nezvayo naminister of finance. Tinotenda. Thank you, Honorable Minister. I recognize Honorable Ungwe. Maita zvenyu, Madam President, ini mvunzo wangu ndoda uri kuenda kuna Minister wema War Veterans. Minister, tine vanhu vakawivhetwa 1987 kana ndisingakanganisi, asi tine ma-war veterans akafa before vanhu vasati vavhetwa. Panoitwa sei ipapo? Tine vanhu vakashandira nyika inoi, but ndokufa zvevetting izvi zvisati zvasvika. But zve-War Veterans Association yanga yatotanga, makadzi acho vanawo chii, asi mobva munafa. Zvinoitwa sei? Nokuti mhuri idzodzo zhinji dzakasara dzichishupika, ende tinavo vakatoti one day. Zvinoitwa sei? Vari kuzvifambisa sei? Zvofanira kuti zviitwa sei? Nokuti mhuri dzavo hadzingasafi, but baba kana mai vakashanda vakasafa vakaunzawo nyika. Mashita. Honorable Minister Mavunga. Tambato wechigaro, tinoda kutenda Senator Ungwe nemubvunzo iwoyo. Ichokwadi kuti tine vakawanda vakaparara tisati tasvika 1997 pakazovhetwa macomrades. Uyewe ichokwadi kuti pakagadzirwa mutemo watiri kushandisa, Veterans of the Liberation Struggle Act, yakasiya kunze ivavo vakashaya nechekare. Naizvozvo President vachivhura vachipa shoko ravo rekuvhura parliament mugore ra2023 vakataura kuti mutemo unge uchivandudzwa. Saka pakuvandudza mutemo uyu takaisa chinangwa ichocho chekuda kuti tione kubatsiridza mhuri idzodzo. Saka mutemo wedu wasvika pakuti maprinciples akagamuchirwa kucabinet, kwakaendwa kudrafting. Saka madrafts iye zvinezvi achiri kwaAG kuti udzokere zvekare uzoguma wapinda kuno kuparliament kuti paonekwe kuti mhuri idzodzo dzingabatsirike sei. Asi nechekare tiri kunyaya dzedeclaration, vari kudeclarewa, vamwe vakadeclarewa kuti magamba, vakadeclarewa ivavo kuministry yedu, ndove vamwe vamanzwa vatambotaura nezvavo. Pane maforms avanofila zvekare kuheroes dependence, vanenge vakasara vari vapenyu ivavo vopiwa, tinozoendesa mapepa iwayo zvekare kusocial welfare, vokwanisa kubatsirwa mhuri dzavo dzavakasiya iri under heroes dependence. Tinotenda. Thank you, Honorable Minister. Order, Honorable Senators. In terms of Standing Order number 67, time for questions without notice has expired. We are now in questions with notice. Question number 1 to 4, deferred. The ministers are not here, are not in the house. Order, in terms of Standing Order number 67, time for questions with notice has expired. The clerk will read the first order of the day. Agenda debate on motion on failures by local authorities to provide basic services countrywide. When this debate was adjourned on the 6th May of 2026, the question before the House was a motion by Honorable Senator Chabangu as set forth on pages
436 and 437 of today's order paper. Is there any further debate? Is there any further debate? Honorable Chabangu to adjourn the debate. Debate, Madam President. Who second? I second, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Senator Chabangu? Honorable Senator Chabangu, to what day? To next Tuesday, Madam President. The debate is adjourned to next Tuesday. The clerk will read the second order of the day. Adjourn debate on motion on climate change as a global phenomenon negatively impacting ecosystems. When this debate was adjourned on the 6th May 2026, the question before the House was a motion by Honorable Senator Muzorengi as set forth on page 437 of today's order paper. Is there any further debate? Is there any further debate? Honorable Muzorengi to adjourn the debate. I do move that the debate be adjourned, Madam President. Who second? I second, Mr. President. Sorry, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable? To Tuesday next week, Madam President. The debate is adjourned to Tuesday next week. The clerk will read the third order of the day. Adjourn debate on motion on displacements in rural communities. When this debate was adjourned on the 5th May 2026, the question before the House was a motion by Honorable Senator Mlochwa as set forth on pages 437 and 438 of today's order paper. Is there any further debate? I recognize Honorable Zizai. Thank you, Madam President, for this opportunity. I will contribute very briefly to this very important motion, which in essence is dealing with issues of rural development and the side effects, the unintended side effects of rural development, which in this particular case are termed displacements. Madam President, the people of Zimbabwe are alive to their history, and the history of displacements, though it happened way back and in some cases recently, is printed very vividly in our minds. Madam President, in the early 50s, people of Matabeleland South under Chief Jahana of the Insiza area were moved to Gokwe. And historically, that area, the Fort Rixon area, with the Nalatali and Lolo ruins, which
used to be called the Anamombe ruins, way back during the Rose Empire, was famous for ranching. It stands, those ruins stand poignantly on the hilltops, viewing the undulating fields of Somabula, which are very rich in proper grass for animal husbandry. They were moved from there, left their cattle, and moved to Gokwe. And during that period, there was a problem in Gokwe of tsetse flies. So they actually moved without any of their livestock. They left the livestock there, trekked to Gokwe, and in a moment, in a fleeting moment, they changed from wealth people with heads of cattle to poor people in an environment that was infested with tsetse flies, causing Nagana, those diseases for cattle. Not only that, in the early 60s, mid-60s, the people of Bikita in the Save Conservance were moved again to Gokwe. Left everything there and went to Gokwe, where the only livestock they could have was donkeys. So from a rich person with a good head of cattle moved over to that side. And it evolved like that. And people have got a seriously bad taste around rural development that is not alive to the exigencies of the communities. Recently, we also saw in the Chirezi area, the Chilonga area, families intention to move up to 12,000 people in the interest of Lucerne and a few dairy cows. So once you talk about rural development that is insensitive to the livelihood of the people, you get resistance, you get unhappiness. But all the same, we still need to develop. And this is why in that motion, the critical thing is not resistance to development, but it's a desire for inclusive, sensitive development, sensitive to the cultural exigencies of the moment. So basically people want participatory development. If you are not part of it, it's not for you. You have to be part of it for it to be for you. And this is the cry very loudly pronounced in the motion. But we are friendly to issues of rural development. We have to develop, we have to improve infrastructure, we have to make sure that housing is improved. And I can see Senator Matibiri has just walked out. But a few years ago, him and I, while working on a smart policy for our party, we dreamt very wildly about 100 billion economy, and people laughed. People are used to looking at miniature things, looking at a snapshot where there is a whole portrait. So 100 billion economy driven by including rural development. And this is where we crafted the smart policies. So in rural development, we want to be smart rural home.
just one home. Make it smart. What is a smart home? You've got the facilities. You've got sanitation. You've got water. You've got some economic activity. That's your smart home. The summation of a smart village is so many smart homes. So a smart village now adds other things, maybe a hub for economic activity, for consolidating products of the economic activity of the area, of the village. So you need a smart village, apart from issues of a properly structured village, smart home with facilities, sanitation, water, roads passing through, access to schools, access to daycare centers, access to health facilities. That then forms your smart village. Because the people there in the village are healthy, then their economic activity improves and they contribute meaningfully to an intended $100 billion economy. The summation of several smart villages is your smart ward. And I can see with pleasure that the current government has willingly taken that thinking and rechristened it village business units. But basically, it's a description of a smart village, a smart ward. And these smart villages are alive to the cultural issues. And this is why when you talk now of the ward, in a smart ward, you now need cultural centers so that at appropriate times, people keep thinking about their Ubuntu, people talk around their culture, they dance their cultural musics, and they then don't lose their identity. The motion by Senator Mlojwa frowns upon any development that ends up with people losing their identity, their Ubuntu. But as long as it's smart, it allows for cultural centers. You escalate that right up to maybe a district, right up to the whole nation, thinking of development that doesn't erase our history, that doesn't erase our Ubuntu, that doesn't erase our cultural norms and values. And if we keep that, we will develop very intensively. Madam President, I thought with these few remarks, I would just add to the motion and fully Thank support you, Honorable the Tsai. thinking. Is there any further debate? Honorable. Thank you, Madam President. I move that the debate to now adjourn. Who second? Second, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Senator? To Tuesday next week, Madam President. To Tuesday next week. The clerk will read the fourth order of the day. Urgent debate on motion on the prevalence of neurodegenerative related diseases
across sub-Saharan Africa. When this debate was adjourned on the 5th of May 2026, the question before the House was a motion by Honorable Senator Tongo Kara as set forth on pages 438 and 439 of today's order paper. Is there any further debate? Honorable Tongo Kara to adjourn the debate. Thank you, Madam President. I move that the debate be now adjourned. Seconder. Second, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is equally affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Senator Tongo Kara? To Tuesday next week, Madam President. To Tuesday next week. The clerk will read the 5th order of the day. Adjourn debate on motion on the report of the Zimbabwe Gender Commission for the year 2024 presented to this House of Parliament in terms of section 323 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe. When this debate was adjourned on the 5th of May 2026, the question before the House was a motion by the Honorable Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development, that this House takes note of the report of the Zimbabwe Gender Commission for the year 2024, presented to this House of Parliament in terms of section 323 of the Constitution of Zimbabwe. Is there any further debate? Honorable Gotora to adjourn the debate. Madam President, I move that debate do now adjourn. Seconder. I second, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is equally affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Senator Gotora? To Tuesday next week, Madam President. The clerk will read the 6th order of the day. Adjourn debate on motion on the report of the delegation to the 58th Plenary Assembly of the SADC Parliamentary Forum held in South Africa from 30th November to 5th December 2025. When this debate was adjourned on the 20th of April 2026, the question before the House was a motion by Honorable Senator Mbowa that this House takes note of the report of the delegation to the 58th Plenary Assembly of the SADC Parliamentary held in South Africa from 30th of November to 5th of December 2025. Is there any further debate? Honorable Gotora to adjourn the debate. Madam President, I move that debate do now adjourn. Seconder. Second, Madam President. It has been moved that the debate be now adjourned. Is there any debate? I put the question that the debate be now adjourned. Those who have that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is equally affirmed and the debate is adjourned. To what day, Honorable Senator Gotora? To Tuesday next week, Madam President. I recognize Honorable Gotora to adjourn the debate, adjourn the House. Who second?
I second, Madam President. It has been moved that the House do now adjourn. Is there any debate? I put the question that the House do now adjourn. Those who are of that opinion will say aye. Those of the contrary opinion will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is accordingly affirmed and the House is adjourned. To what day, Honorable Senator Kotora? To choose the next week, Madam President. The House is adjourned to choose the next week. Good day, Honorable Senators. Jenny Messis.